On tatami 2, the winner, Lee Jinhui, Korea. Tatami 2, please welcome, representing Uzbekistan, Kurbanbayeva Irisfon. In white from Korea, Yoon Yoonji. Ya İslam, sen barış. Gözüküyorsun İslam. Müslüman. Arttan cürdesi. Senin İslam. Давай, İslam. On tatami 1, the winner, Sheraf Erlan, Kyrgyzstan. Tatami 1, 78 kilogram test, repeat. Please welcome in blue, representing Chinese Taipei.